What's up everybody, it's your boy Collins Odhiambo and welcome to the HFG podcast. We're all about educating, inspiring and just sharing stories, opinions or views that can help us grow as basketball players or even just as athletes outside the basketball court, because I believe we spend most of our time outside the basketball court. Understand? So it's very important to share things that can help us grow and develop as human beings outside our fields, outside the basketball court. Okay, so that is the main purpose of this podcast. So as you can imagine, it's going to be broad. We're going to be discussing so many things, and I'm going to be bringing on professionals, people in different industries. Hopefully they can share something that can inspire the youth, educators, just to help us, live better lives. Okay. Nilikuwa niko form 2 pale Agoro Sare, and if there's one thing that I really aspired to do was to become a better basketball player. Like once I started playing basketball in the late 2001, 2002, I was like, I want to be great at this game. I want to be the best version of myself in this game. So there was this one time, we were sitting by the court side, you understand, and the form 3s and the form 4s were playing as usual. We used to wait for them to play, and then we can take the ball and maybe shoot a little bit before we go back to the dorms. So in this particular day, it was a Saturday morning, so we had more time to play. But what usually happened is these guys could come and play up to around like 10, and then they would go, and then we'll play up to around 1. Understand? So these guys were dunking. Just before the game, guys were dunking. Those guys who could dunk. So kulikuwa na jamaa mmoja buda, hakuwa anaweza dunk buda. This guy could not really dunk. We call it a hard layup. Like you just go and like push the ball just above the rim and then it goes in, and after he does that, he comes to us, tumeka hapo kando ya court, and he's like, buda, udunk ni awasi wanaweza kuruka buda. If you can't jump, you can't dunk. So nyinyi hapa nioneni tu buda, you cannot dunk. A form 1. Buda nilikuwa form 2, but bado tulikuwa tunaitwa tu a form 1. So I remember in the back of my mind I was like, buda, I must find a way on how I can develop my jumping ability. Hiyo time tukamaliza shule, tukaenda home, and I remember there was this guy who is a friend of mine. Hopefully I'll also bring him to the podcast one day. He's doing some great things hapa nje. Tuko na stories mingi na umsema amenijenga daily. So nikamwomba msako njao manze, umse alikuwa number 1, walikuwa ma landlord. Unaona, so kuna venye alikuwa na kacheda alikuwa na msema juice, ni brother yake. So manze alikuwa anamtumia kama ni viatu buda, kiatu ile yenyewe na Tracy McGrady. Hiyo time alikuwa kusema alikuwa na viatu za Tracy McGrady. And I remember the best ball at that time was ile brand ya Wilson. Buda, I can remember at all lines zilikuwa zinapita hivi kwa ball, zilikuwa thick buda. Unajua ni ilikuwa mpira mzuri, dark brown hapo. He was the only guy who had that ball kwa mtaa. Jamaa alikuwa na mountain bike, yani alikuwa tu na swag nyingine, but the good thing, this guy was down to earth, na hivyo ndio yako mpaka saa hii. So nikamwambia mseni aje, mazeni nataka kuruka, sijui unaweza nisaidiaje, juu naona wewe uruka sana. By the way, this guy used to jump. He had a very good jump shot. Ile shot ya Ray Allen buda, ile unasimama hapo juu kidogo, nikabuda, chukueni picha. Sawa, acha niachilie sasa. Unajua hiyo shot, yani he had that shot. So akaniambia buda, ni aje tukitoka zoezi wetu twende home pamoja, tunasaidiana. So nikamfuata manze kutoka zoezi. Akaniambia unasoma wapi, nini, nikamshow nini, nikamwambia by the way kuna msaliongea ambaye shule nataka nize kuruka manze, nataka nize kudanka hata mimi. Niambia lakini ni mfupi. Nikamwambia mimi sitaki kujua bana, mimi nataka kuweza kudanka, but akaniambia kuna shida. So we went home, he gives me, nikaenda kwa gate yao kwanza, nikamngoja, akaenda ndani, akarudi, akanipea a sheet of paper. It was 2 pages. Akaniambia buda, endo photocopy kitu, I'm giving you 10 minutes, bring it back. So I looked at it, nikasema mimi huyo twende tuka photocopy ya nani buda sikuwa na pesa photocopy. Home akwambia na support basketball, akwambia kucheza sports ile serious, so nobody like supports you. Ilikuwa tu I was alone in my own island when it came to sports at home. Unajua wazazi wanafikia venye mtakula na mtenda shule, hana time ya kusupport na mambo ya sports, you understand.
So nikafika home manze, nikachukua pencil na nikaandika the sets and the reps za hizo zoezi zote 5 on a newspaper buda. Nikaambia sis nishike hii paper vizuri, wacha nirudishe hii kitu kwa njao, alafu nikoshe venye utaniandikia kwa kitabu, because my sister had a better handwriting than mine. You understand? So nikamrudishia, kaambia manze asante sana, nikarudi home. So what I did kwa newspaper, I wrote the sets and the drills, and I do some demonstrations of how you do those 5 exercises. Namely, zilikuwa unaanza na lip ups buda, and then unachapa calf raises, and then step ups, and then thrust ups, and then burnouts. Buda kama ulifanya air lat, you know what I'm talking about. You understand? So na hii time ulikuwa unazifanya mara 5 kwa wiki. Okay? So nikarudi home, nikaambia sis nichape hii kitu, akaniandikia kwa kitabu. I still have that book, and I went back to school and I started doing these drills. Jamaa, we had 2 basketball courts. Now on one basketball court, guys are not really using it. So nilikuwa nafanya pale kwa corner, juu sikuwa nitakatwa juu nafanya nini. But nilikuwa nachapa kila jioni tu, nachapa 5 days a week. Hata sifuatilia mambo ya game, me I want to jump. I did it. So by the time tunafunga shule second term, nilikuwa naifanya on and off because ilikuwa rahisi buda. Ilikuwa ngumu. I think even at some time nilikuwa naifanya maybe 4 times a week peke yake. Ilikuwa normal. But by the time nilikuwa nafika like week 6, I had adjusted. Na pia ndio tulikuwa tunachapa marudi shule, so nilikuwa milango ilikuwa ina adjust. But I wanted to jump, so I really worked on these drills, man. Nikazichapa tukaenda home. Okay? So tukirudi home buda, sasa naruka. Sasa hapa kuna guys who don't like really put you down. They encourage you to jump, to shoot, to, you know, walikuwa to encourage mbaya kina Dilanu, Njao, Tino, these guys want to encourage sana. So manze home na dunk nini, hiyo confidence kaanza kukaa. Fast forward bado tumerudi shule. August, September, I think tarehe 18 ama tarehe 10 hapo. Moja ilikuwa Saturday. Tuko pale kama kawaida. You're not given that opportunity to play, but ika happen day. Kuna msemo mmoja wako amefika, nikamwambia koloni aje wewe ingia tucheze nini, because I mean they could see that I was working hard. So when such opportunities come, that is another thing, you have to be ready when opportunities come. So I was ready, and I had improved kidogo, but nikapata chance ya kucheza na the big boys. You understand? So tunacheza, and then Philip was the captain. He shot the ball. Tulikuwa timu moja. Mimi nimeruka manze, nimeenda rebound, yani nimeruka kama kawaida, niko jumpy because I've been doing air lat. Kuruka, buda. Hii ndio rim. Buda naona niko kitu naweza kula hiki kitu buda. Niko huko juu buda. I am here buda. Guess nani yako hapa chini? Unaniona hapo chini? Nani yako hapa chini? Na mimi niko hapa. Umsa alikuwa anaongea shit. Umsa alikuwa anaitwa Ojenge. Alituambia buda pesi dunk. Buda, kama unacheza basketball unajua nini ni hapa. Nilichapia jamaa put back. Philip akachukua bola akasema buda aje. How can I form 1? Buda nilikuwa form 2 but bado nilikuwa form 1. How can I form 1? Dunk on a form 4 how? Hii kitu imeisha bana. Game imeisha. Buda akachukua bola akaenda. Hivyo ndio zoezi iliisha hiyo siku. But I was so happy manzi. The reaction around the court was solid. Form 1 ametapia form. Hiyo nilikuwa story. Nakumbuka hiyo day mpaka lunch time hizo tulikuwa tunakulanga mchele na beans. Sikupanga line. Filali nichua kaniambia kuja. Kitu nimefanya leo udeserve kupanga line. Nikapanga line na nikachepoka top player hapo. Nikaslap na top player hapo nikamwambia, Buda, you are the future of this basketball team here. Unaona? Nikanipe motivation na cycle, and I continued working hard, not just to dunk but to dribble, to shoot. Yani nikaendelea tu work hard on my game because it will pay confidence by. So what I'm trying to say is, at times in life people will put you down, but the important thing is what you do with the information they tell you ama they give you. Ndio nakwambia manze unajui ku dribble bana, manze uko slow. Hata kwa job mtu anaanza kwambia manze uko slow bana. Kwa leo unafanya kazi zako polepole sana. Either utashrink, ujam na ubaki hapo, ama unasema ni aje, thank you for the feedback Buda, hata usimwambia but unajiambia let me use this as a challenge.
so that I can be a better person, I can be a better workmate, I can be a better teammate, I can be a better partner, a better spouse, a better brother, sister, whatever, better neighbor. Let me use this service provider. This can help me to be a better service provider. You understand? Ukienda upate msee manzi akwambie buda hivi ndio supply vitu zako, hivi ndio package vitu zako, abuda hii hapo na choma buda ebu check your story. You can take it as msee anaongea tu vibaya, ama unaweza sema yenyewe akona point, because if I package it well, then maybe even I can even charge more. You understand? That way I'll be giving more value to my clients. You understand? It's how you take that information. I took that information of you can't dunk, you can't jump, and I decided to turn it into motivation to help me get to that dunking position. And let me tell you, that single act would really push. I'll give another story why I was able to develop my dribbling skills, because kitu tu pia nilipitia kaniko shule, but because of that it gave me confidence and I was able to improve, and it helped me become a better person, a better basketball player. And up to today, buda watu wananijua vizuri. Mika kitu sijui kufanya, if it's challenging, at the podcasts na nini, graphic design, 98% ni vitu nimejifundisha. You understand? Kwenye tu research na unajua venye unafanya, sasa ni trial and error, and you grow. You understand? So ilinipa hiyo saiki ya kutaka kujua, kutaka kujipush. You understand? So I encourage you hapo nje manzi, kama kuna criticism umepata na ni positive na ni kitu unaona okay hapa maybe nikiadjust hapa hivi, things might be better in this way. You understand? In this area of my life, tafadhali tumia, use it, don't shrink. Sasa prove them wrong, okay, and prove yourself right, that you can come from hapa na provide hapa na uchapie mtu dunk iko nini, si ndio? Other than that, people, remember, love your life, live fully and create a legacy. It's your boy Odhiambo. Till next week, I'm out.